Good morning, guys. How are you? How are you today? Question and answer today, and I'm gonna take time, just a few minutes of your time, to try to respond it. Question of answers. People ask me, from my videos, and from the things I'm doing on YouTube, and they want to know. A response. I'm trying to respond to them, as much as I can, with the best of my abilities, which I think is very important, to be honest. Yeah. This channel here is unique, it's unique, I guess, probably my channel is not for everybody, because I'm, I'm exposing reality, and recently, what I've seen from some comments I've got there, people, so they have they have written me comments, and I got bad stuff, which I call the haters, but it's their problem, for me, it doesn't really affect me. It doesn't really affect me, but I want to take time, to respond about it, if what I'm exposing here, what I'm talking about here is too straight for them, they have other channels, where they go and see and watch stuff, Here I'm talking about my own experience, just the things I'm doing, and things I learned from training about many years, okay? And there's no bullshit for me here, I'm natural as I'm natural in life, natural in life. Thank you, I guess people, want to write me shit here. They heard, the message. Anyway, they wouldn't have the courage to come and see me in the face and telling me what I think about it, It's another fact, it's another fact, but I wanted to have peace of mind and tell about it, what I think about it, okay? It's always the same clowns anyway, always the same fucking clowns, okay? Anyway. And for the rest of the subscribers, the people that watch their stuff and everything, by the way, guys, you're doing an awesome job, I love it, I love your stuff, I have people, to England, people here in Canada, people in the States, people in Australia, people I was about everywhere, and a little Canadian family too, right? And I like, what you guys are doing, so it does inspire me, and it's pretty motivating. It's a good motivation for me to keep on uploading and training. The first question I've got, Serge, did you lose weight? Of course I lose weight, I not only lose weight, I built muscle, right? Okay. I feel I'm more muscular, more athletic, and I lost, if I compare with last year, to a good 23 pounds, right? 223 pounds. Now I'm about 240 and to be honest with you, I don't think I was belonging, to the 250 and 260 pounds weight division, I'm going, to drop my weight another 20 pounds for the summer, and things are doing pretty good, okay? The first question here, 5 question, I'm going to take time to respond with you this morning here, okay? The first question says, hey Serge, you still on the training you're doing, so you're working a lot, with a slow tempo. Can you tell us, just a few words about slow tempo? What is it, and why you are working with a slow tempo, while executing, any exercises, or a set, for any exercises, of course, this morning here, right? Okay. Slow tempo for me, it brings me more contraction in my muscles, right? Okay, with the appropriate weights, okay, for me, okay, it brings me more contraction, so I feel that, more my muscles, and I do connect my mind, I feel that my mind, my central nervous system is more connected, when I'm working with slow tempo, then focusing on the charge, on the load, and exploding with it. I'm a natural bodybuilder, so I gotta feel my muscles, every reps, every sets, and every exercises, and slow tempo for me, it's a good way to feel my muscles, and to get the muscular fibers at the best, Yesterday, I trained, and another question about it, you don't load. No, I don't load. I don't need to load, especially on the upper body when it's time to press, because I got the shoulders and injuries, for 1.5 years, and I don't want to see it
to get it back, So I'm very careful about it, I don't need to load, right now. So I'm working with high volume training, okay, high volume training to shut my muscle as much as I can, right, okay, and I just take, an appropriate chart with it, and I'm training smart, and it works, it really works. And when you're natural, and when you are before the next month for like me, you have to be even, smarter than I used to be when I was training in the 20s and then the 30s, okay, I'm not there anymore, okay. And metabolism is changing, my metabolism is slowing down right now, so it's really slowing down. Okay, so slow tempo. So I guess I researched to this question here. I've got 5 for you here, 5 question, okay. And this morning I say I'm gonna make a video about it, okay. Check, okay. And squat and calf, working a lot, with squat and front squat. Yeah. Personal training, personal training program is as personal to me like it would be possible personal for you. And I'm working on my weakest point. And what I can tell you right now, so there's a big improvement, about my quads, okay. And we hit them, all the time, and train my legs, I'm hitting them. Today I'm gonna do my back and my legs, but only the hamstring. It won't be filmed. It won't be a film, okay? Right? Because I'm having a very, very, very busy day today. It won't be a film, okay? Okay, and squat, that's what I do, and I'm working a lot of my calf. I got recently, good comments about the calf, the calf developments, I've got here, but I got to work calf, is a really, is a muscle part which I find, okay, most part of the guys are neglected that muscle, it's like the forearms and everything, but forearms, the grip, the wrist, okay, and especially the calf, calves are a muscle which I find is very neglected by the people, by the athletes. You get to train your calves, if you want to have, serious development, serious development. My calves are not exactly like I would like to get or to see my body, but I have good calves. I guess my calves are good enough, okay. It's not a problem for me, okay, but I work them, okay. And for the calf, you have to work them, heavy, okay. I'm working them heavy, with high reps, with a short period of time, bang, 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 I beat them all the time, and they do respond well, okay. They do respond well. Low carbs, high protein, that's what I do right now. So yeah, I'm very low in carbs, right, okay. The only cheating meals I have, a cheating day, okay, where I can, and even my coaches told me, Serge, you have to cheat more and eating more fat, more shit, on Saturday is on Saturday. It's been lasting for that for a good 2 months, and I'm seeing result, I burned fat, right, and I built muscle, okay, I built muscle. I'm pretty happy and satisfied about it. And my protein are high, and my vegetables are high too, right? Okay, and the good fat, I'm using right now, and I eat, it's very simple: peanut butter, from the supermarket, which I buy at the supermarket, Walmart, by example. Okay, peanut butter, yeah, once in the morning, okay, and twice in the afternoon, okay, as a snack, right, okay, before dinner, and after lunch, right, okay. Another training, okay, 5 times a week training, yeah, that's what I do, 5 times a week training, yeah, it's a lot of training, to be honest with you, it's a lot of training. I'm a guy, okay, who has life, I think it's very important to have a certain balance of life, okay. I was training 4 times a week for the most part of my life, okay, but 5 times a week is really specific to what the goal I want to obtain, okay. I want to obtain a goal, okay. I'm training 5 times a week, I'm always, getting my body or my metabolism active. Tomorrow I'll be training, only the cardio, right, okay, 5 times a week, okay. And at the end of the week, yeah, I'm a little bit tired, and it's normal. We are human being, I'm a human being. And what I take, as a food supplement, okay, another question that people want to know, okay, vitamin D, okay, 5 vitamin D, okay, before going, before the bedtime, okay, before.
Okay, that's what I do. BCAA, I did increase my BCAA while I'm training. Okay, I'm taking BCAA only when I'm training. Okay, during my training. Okay, instead of 10 grams, I did increase till 15 grams. Okay, with my coach, 15 grams. Okay, and it does the work. It does the work. The only food supplement, the only things I'm taking, you know, beside eating, okay, beside my meal plans, right? Okay, that's what I have to say. Okay, the question here, okay, the people ask me. That's what I have to say. Yeah, the freedom to make video. Yeah, I'm free to make video. Okay, at the gym where I'm training, which I believe is one of the best gyms in the North America, right? Okay, I did, to be honest with you, 52 or 53 gyms in my whole life. Okay, everywhere. Okay, what I will talk about here. Okay, the city where I live. Okay, or Montreal. Okay, or in Ontario, right? Okay. It's about all the place where I went to train. Okay, yeah, okay, and the place where I'm training right now is very free. Okay, I can make video even if I don't want to train with a t-shirt on. I could be topless. Okay, topless doesn't really matter. Okay, as long as you respect the other person. It's wonderful. It's wonderful because I have comments about it. It looks like it's a really unique place. Where you're training. Yeah, it's a really unique place. A lot of power lifters there. Okay, and it's good because I'm not in their path. I'm not in their path, and they're not in mine either. Right, so I have peace of mind. Okay, partie français. I'm going with French version now. So okay, for the Frenchies like me, right? Okay. Okay, even if I'm bilingual, and I prefer, I guess, today to speak English than French. Okay, politique. Oh, sorry. OK, on continue, là. Matin, on pose des questions, OK, sur qu'est-ce que je fais, puis je prends mon temps pour répondre à des questions, 5 questions qui m'ont été posées, OK, qui reviennent en rapport à mes entraînements. Puis moi, j'ai dit quelques mots, là. Il y a du monde qui m'ont écrit de la cochonnerie sur mes vidéos, là, mes commentaires, là. Mais c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes petits bouffons qui m'écrivent des affaires, là, puis tout, là, puis écoute, c'est du monde probablement que dans la vie, a même moi le courage de me dire à deux pouces nus, comme on dit, mais je porte pas attention à ça, mais je me libère le cœur pareil. Ça fait du bien, Chris. Écoute, il y a assez de place, assez de channels de gars qui font des entraînements, comme moi, des athlètes ou des trainers, tout ça. Mais Chris, c'est pas content, va ailleurs. That's all. Point final. OK. Slow tempo. Pourquoi que je dis ça? Je travaille beaucoup en slow tempo. Oui, je travaille beaucoup en slow tempo. Moi, ça me permet, slow tempo, de mettre plus de pression, plus de tension au niveau musculaire, OK? Chercher plus ma fibre musculaire, c'est sûr, mes charges sont jamais pareilles, avec du slow tempo, puis je sens plus que mon système nerveux central est connecté, justement, avec mon groupe musculaire, puis j'aime beaucoup travailler en slow tempo, je le sens plus, j'ai plus le feeling que je suis dedans, OK? Puis j'ai des meilleurs résultats comme ça, mais c'est sûr que moi, je m'entraîne pas pour mettre de la charge, du bodybuilding, natural bodybuilding, là, c'est pas le but de me faire des charges, puis de me faire des tops, puis tout ça, là, puis des charges explosives. Moi, je travaille beaucoup en slow tempo, j'aime ça, je le sens, OK, je me sens groundé, puis j'ai des résultats avec ça, puis j'ai moins de risque aussi de blessures au niveau articulaire ou ligamentaire, OK? C'est ce que j'ai à ce niveau-là. Le squat puis les mollets aussi. Écoute, les squats et les mollets, oui, c'est sûr qu'un entraînement, c'est un entraînement spécifique, personnalisé. Moi, j'avais besoin de travailler mes points faibles, OK? Puis le squat, mais on fait beaucoup de front squat, OK, avec mon trainer, puis c'est ce qui fait que j'amène un résultat. Puis la patte est en train de changer, la jambe est en train de changer, puis il y a un résultat qui se fait à niveau de ça suite à faire du squat, OK? Le squat, puis moi, je vois le squat, je vois vraiment à côté à terre, OK? Puis on monte tranquillement, tu sais, puis c'est ça, puis c'est pas des charges pesantes non plus pour pas me briser les genoux, OK? Me briser l'articulation tantôt, mais j'ai du résultat avec ça. Le squat, puis le mollet, on me parle des mollets, puis j'ai des commentaires d'un trainer là, au niveau du développement des mollets, mais les mollets, là, moi, c'est ce que je trouve le plus, là, c'est une partie justement là, qui est vraiment, là, tu sais, négligé par la plupart des athlètes, pas tout le monde. Je parle toujours en général en passant. Là. Je parle toujours en général. Mais moi, ce que je vois, c'est que la partie des mollets, les gars, c'est pas compliqué. Ils en font pas le mollet, puis ils n'en ont pas le mollet non plus. C'est génétique. Oui, ça peut être génétique, mais il faut que tu travailles tes mollets. Les mollets, là, c'est comme un avant-bras, OK? Comme un avant-bras, puis c'est comme les poignets, tu sais. Il
faut que tu fasses des exercices pour ta grip, faut que tu exercices tes avant-bras aussi en isolation pour être capable d'avoir du résultat. Puis le mollet, mais c'est vraiment pas négligé, là. Vraiment pas négligé un mollet. Puis je suis content, mon mollet, il est pas comme je voudrais qu'il soit encore, tu sais, mais il est là, puis tout là, puis je pourrais rien le montrer, mon mollet. Pas en tout, là, OK? Au contraire. Low carbs, high protein, là, les bonnes hydrates puis haut en protéines, ben c'est vraiment ça que je suis là-dessus, là, ça fait 2 mois. Là. Tu sais, pour me poser des questions, tu as perdu du poids, j'ai pas perdu de masse musculaire, mais j'ai mon gongan masse musculaire, ok, puis j'ai tout simplement baissé mon niveau de gras. Je suis 23 livres en bas de ce que j'étais l'année passée, puis pas te dire que j'étais en meilleure forme en condition physique présentement que j'étais l'année passée, à pareille date, là. Puis je disais tantôt à l'anglais, c'est que je n'appartenais pas vraiment à la classe des 250 livres et 260 livres. C'est vraiment pesant, tu sais, à 5 à 9. Fait que je suis à 240, puis je m'enligne, on est en train de s'enligner avec mon trainer pour descendre ça jusqu'à 220 cet été. Cet été à 220 livres, 220 livres. OK, ça c'est bien. À 2,40, je me sens bien, c'est sûr que je me sens super bien, mais pas assez pour monter sur un stage, je peux aller compétitionner, là. Mais ça s'en vient, il y a des gros changements qui s'en viennent, c'est sûr. Puis oui, l'alimentation fait toute la différence. La seule journée de trichage que je fais, c'est vraiment le samedi. Puis le samedi, ben là, mon trainer me dit, regarde, on regarde ça ensemble, il faut que je monte plus en gras le samedi. Puis je mange plus de cochonneries tout simplement pour m'enloader, puis monter en glycogène aussi là-dedans, tu sais. Bien important, tu sais. Pas tomber non plus en famine, tu sais. Mais ça va bien côté de la diète, ça va très bien. Même. Je suis même surpris. Je suis pas en craving de bouffe. 5 fois par semaine, c'est l'entraînement. Moi, je suis un gars de plus m'entraîner 4 fois par semaine, puis viser un équilibre de vie. Là. 4 jours par semaine d'entraînement, je trouvais ça fait par semaine. Ça fait 3 jours off, ça fait une bonne équilibre. Tu ne fais pas juste t'entraîner dans la vie, tu as d'autres choses à faire aussi dans la vie. 4 jours, moi, je trouvais ça merveilleux. OK, mais à 5 fois, c'est sûr, ça me sort par les oreilles, puis à la fin de la semaine, ouais, ça rentre dans le piton. Là. Ça rentre dans le piton, mais c'est dans un but spécifique d'aller compétitionner 5 fois par semaine. Puis tout le temps, garder le métabolisme allumé, puis d'être actif. C'est tout simplement ça. Puis on parle de high volume, oui, beaucoup de volume d'entraînement. Oui, il est vraiment plus haut. Puis c'est voulu, puis c'est conçu, puis c'est monté comme ça, mon entraînement. OK, puis je dis encore un but spécifique, là. Je ne m'entraîne pas comme ça à l'année, c'est pas vrai pas en tout, là. Mais c'est un but spécifique de vouloir monter ça, d'atteindre des objectifs, puis ça marche. Puis le téléphone sonne, puis ça va passer notre appel. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Fait que merci, mes abonnés sur ma chaîne, ils font du travail, moi je trouve ça super, c'est intéressant ce qu'ils font, on est tous différents, ma chaîne est différente, je me cache pas pour dire des vraies affaires, des affaires selon mon expérience à moi, puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai parti ça, là, moi YouTube, puis faire des vidéos, puis je trouvais qu'il y avait assez de cochonneries, mes vidéos ont évolué, c'est sûr, hein. OK. Mes sujets aussi. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de cochonneries sur YouTube puis le kit. Puis moi, je suis pas le meilleur du monde, je connais pas tout. Là. Mais je vais partir d'un channel puis être à ma couleur à moi. Puis je me cacherai pas pour dire les vraies affaires. Puis c'est pour ça du monde qu'il y a des fois aussi qui vont réagir sur mes commentaires, n'importe quoi. Puis c'est le même, tu sais. C'est juste ça. OK, guys. So have a super nice day. OK. And always behind you. Okay, and if you like my stuff, you like to watch my videos, okay, thumbs up for you, over you as well, okay, and take care and have a super nice day. Passez une super belle journée. Mes vidéos, ben, ils poussent dans les airs, puis à la prochaine. See you, ciao.